We have just filed an application in court or a suit against the Attorney General of Uganda in regard to the events the regrettable events that happened on the 17th of February 2021, whereof several members of the media or press were indiscriminately tortured and beaten up by military personnel. We realized that for over the years, this is what the agents of the state have been doing. They beat up journalists in the course of their duty who are unarmed, who are not even demonstrating, who are clearly identified with their tags and attires on. They disregard them, beat them up in a bid to frustrate them from doing their work. And all we see is apologies, and the entire situation ends there. So today we had to file a matter in court to seek the court's intervention so that we can get declarations as regards the legality of the acts of the agents of government, that's the police and among other security agencies, in regard to interfering with the right to practice the profession of journalism in Uganda. So what exactly is your request to court? Okay. One, the request we want court to give us, one, is a declaration that all accredited journalists and the media at large have a right to practice journalism freely in Uganda without any interference. Two, a declaration that the events or the acts of the government agencies, that means military police, the police at large and the army, in battering, continuously battering the journalists, are inhuman, degrading, and interfere with or infringe on the right to practice journalism or freedom of expression that is provided for under Article 29 and 40 of the Constitution of the Republic of Uganda. It also as well seeks a declaration that the acts of battering up journalists interferes with their privacy, because you cannot just batter people, take up their properties where they are doing their work. They clearly identify themselves and you end up battering without any justification. So among others, those are the declarations. And lastly, a permanent injunction. We want a permanent injunction to be issued by court against the state or Attorney General in regard to the aforementioned acts of the state agencies towards journalists, so that they stop interfering with the works of journalists at large. In what capacity are you filing the case? I'm filing this matter as an advocate or lawyer who believes in rule of law. I'm a human rights activist. We believe that the media is the fourth estate. If we are doing with the media, we are totally interfering with the right to information. The citizens need to be informed. So if we keep up beating media, we keep up beating journalists that are unarmed, it is a total infringement and an aspect to do with the media at large, which acts this government seems to be doing over and over again and had to be checked. That's why we filed this suit in court. So have you talked to some of them? Yes, we did engage some of the victims. Of course, we may not disclose. They had some had reservations and they promised to join the suit along the way. But we have got affidavits from some people who have deposed, I personally have deposed, and some journalists who were affected previously, because you realize in 2015 there is one journalist who was working with the WBS then called Mr. Rwanga, who was beaten up by Mr. Jola Mwesuje, then who was the DPS of Kampala, and he got problems with his spinal cord. He had to go for operation. So such information is what we managed to get from some of the journalists to depend to the over and ongoing continuous acts of the agencies of the state towards them that are inhuman and in total abuse of their right to practice journalism and media. So has your case been received by the court? Yes, the case has been received by court, and as of today, which is 22nd of February 2021, and we are waiting allocation to a particular judicial officer or judge who will be handling it in the meantime. Hey. Amanya nze Kalali Steven nga ndi munamateeka era akiririza mu
kuba nti tutambulira mu kuba nti turespectinga eddembe ery'obuntu. Olwaleero ekindeese mu kooti kuwawabira gavumenti ku bikolwa ebyabaddewo nga ennaku z'omwezi 17 ogwokubiri omwaka guno 2021 bwe twalabye nti nno abamu kuba military police bagudde ku bannamawulire abatalina kye bakoze, tebalina musango, bali kukavalinga petition ya Honorable Kyagulanyi gye yatutte ku United Nations High Commission nga yeemulugunya ku bimu ku bibaddewo okuba nti tulina okulinyirira eddembe ly'obuntu okuligenda mu maaso mu ggwanga. Bo baabagwako kiyifuyifu ne babakuba. Abannamawulire bano babadde bayambadde tagisi zaabwe ne be-identifyinga bulungi, naye olw'ebikolwa oba ebigendererwa bye tutamanyi gavumenti byeri nabyo oba eby'abantu sekinnoomu babaguddeko ne babakuba ne bakosebwa. Twalaba Josephine Namakumbi, Cliff Wamala n'abalala nga bonna bambi bakosebwa nnyo. Tunyigirizibwa olw'ensonga nti ebikolwa bino bibadde bigenda nnyo mu maaso mu ggwanga. Tujjukira 2015 waliwo omunnamawulire wa WBS gwe baakuba ne bamumenya enkizi naye n'agenda for operation. Mr. Jola Mwesige by then yali DPC wa Odi Kampala. 2018 omu era munnamawulire munnammwe gwe bayita James Akena baamukuba emiggo ku mutwe nga balinga abakuba ekitali muntu, nga balinga abakuba ejjinja aba military. So ebikolwa ng'ebyo bibadde bibeerawo naye tebiri checked, kwe kusalawo nti no yadde Chief of Defence Forces yazze n'akola apology teri enough. Twetaaga kooti at least eveeyoko ne declaration jewa towards ebikolwa bya ebimu ku bitongole bya gavumenti eneeyisa yaabwe eri abannamawulire nti bimenya era bivumirira era bitattanya eddembe lyammwe eribaweebwa oba eriweebwa abannamawulire mu ssemateeka wa Uganda eryokuba nti buli omu alina okukola omulimu gwe ng'agwenyumirizaamu nga tewali kukwatibwako mu ngeri yonna. Ekindeese mu kooti nzize nga omunnamateeka oba citizen akkiririza mu kufugibwa mu mateeka era n'okuba nti buli muntu yenna oba munnamawulire oba munnamateeka oba dokita obaani asaana akole omulimu gwe nga talina kimutaataaganya kasita aba nga agukola mu butuufu. Ekindeese mu kooti nsaba kooti ekisookera ddala ebeere nga etuwa declaration oba ensalawo yaayo ng'egamba nti ebikolwa bya bitongole bya gavumenti ebibadde bye tumensionize wammanga awo ebibadde bibeerawo si nti byabaddewo nga 17 lukka n'omwaka oguwedde baakuba abannamawulire nga bakola coverage eya Honorable Kyagulanyi campaign trail. Tusaba nti kooti at least ebeere nga ewa declarations nti ebikolwa bino bikontana n'eddembe ly'okuba nti omuntu mu constitution oba mu ssemateeka ng'omunnamawulire alina right ekola omulimu gwe oba okexercinga profession ye nga takwatibwako oba without any interference. Ekyokubiri tusaba nti kooti ebenga esalawo nti ebikolwa bino eby'okukuba abannamawulire buli olukya oba buli lwe basamye nti balina okukola coverage bikontana n'eddembe lyabwe ery'okuba nti right to privacy and then freedom of expression oba okuba nti batuusa information eri abannayuganda bonna abalina ogirisiivinga. Ekisembayo kiri nti tusaba kooti ebeere nga ewa ekiragiro oba permanent injunction okukoma ku gavumenti n'ebitongole byayo oba nti tebiddamu kuba nti bikuba oba bitaataganya oba bimenya eddembe eriweebwa abannamawulire mu ssemateeka. Abamu twayogedde nabo, abamu babadde kye tunaayita reserved nga bagamba bajja joininga bapromisiza ojoininga oluvannyuma omusango. Abamu nga bagamba balina okukola consultations balyoke batuwa obujulizi, naye tulina be twafunye abali concerned abasobodde otuwaako obumu ku bujulizi bwe tuwongedde mu musango guno okuba nti tuguwaaba.
Kooti efunye empaaba yo. Kooti empaaba egifunye era kuliko ennaku z'omwezi nga 22 olwaleero 2021 era tulinze empaaba eyo egende ewa registrar abeere ng'agyaloketinga omulamuzi anaasobola okuguwulira.